There's a country, Palestine, a country called Palestine. Vanhu vese vanozva Palestine here kana vamwe havaiziva. Munoizva? Yeah. Palestine inyika iri kuvhiringidzwa nehurumende yeIsrael. Kwete Israel unoverenga muBible, but Israel nyika yacho, hurumende yacho. Muri kunzwisa? Because zvakasiyana. Even kunoko muSouth Africa varungu vauya neBible vangachiti the dark people of Canaan are born to serve. And vakashanda Bible kuti zvinoreva kuti vanhu vatemba vabvumira kugara mumaoffice nekupfeka matai vasevenzi chete. Muri kunzwa zvavaita neBible yacho. Even nyaya yeIsrael Palestine kwakafanana. Palestine nyika yacho paine vanhu vangachigara paland yacho. Then pane imwe hurumende yasvika yaiswa nevarungu muUK vatotumira vanhu after the Holocaust kuenda ku area iyo inonzi Palestine. Yova vatichi nyika Israel. Sa vanhu vawirirana, asi pavawirirana vati iyi nyika inonzi Palestine, iyi nyika inonzi Israel. Asi hurumende yeIsrael yaenda kumberi yatora imwe land. Manje nyika yePalestine yadiki. Nefuti mazuva ese pane masoja, pane mapurisa yehurumende yeIsrael iri kuvhiringidza vanhu muPalestine. Muri kunzwisa? Sa isusu tada kuti maZimbabwean tinobatanidza maright emaZimbabwean. VaCharles muridzi yemaZimbabweans muno. Even VaCharles ari muridzi muchechi yake. VaCharles ari muridzi yenhamo committee yandeti. Tinomuziva VaCharles. And maZimbabweans ese panapa tinovaziva. Munobatanidza marights. Nyaya dzemapaper, nyaya dzekugara munomu, nyaya dzekubatanidza. The right to live, to work, to exist in South Africa. That's the right that Zimbabweans have been championing here in South Africa with the collective and the community structure here. So now, in Israel, they have built the biggest deportation center. The immigration rules for people who went into Israel, Ethiopian or black African people, at one point, the women were injected with a long-term sterilization. Basically, vakapuwa injection that made them to not be able to have babies and children for 3 to 6 years. Madzimai acho. And havana kuziva kuti varipuwa Jackson iyi nenyaya. Vafunga kuti system kana makupinda munyika unopuwa Jackson. Asi vangachimaka vanhu vatema and vangachipa maJackson pavakadzi vatema, so that for many years the Ethiopian refugees going into Israel, they were not able to have children. It was forced sterilization. They were sterilizing people. Vamwe vangachibva pahondo. Just like vanhu vane nzara futi vanosvika panapa. Vamwe vabva kuhondo, vamwe vari kutya kudzoka, vamwe vane nzara, they're coming for survival. There's a mixture yevanhu vanosvika panapa. Now imagine kana masvika paborder vakadzi. And mamuzwa kuti no kana makupinda tipe passport deal or mira mukyu muri mukyu pane munhu ari kupfeka ka outfit kennes ari kupa vanhu vese maJackson. Unoitei? Unopuwa Jackson. Next thing unonzwa kuti no manje haugone kuona vana because chimapuwa Jackson inonzi sterilization. Muri kunzwisa? Every day zvavari kuita vanhu Palestine from Israel is bad. But also hurumende Israel, they had their own xenophobia. They had their own xenophobic violence in Israel. But the difference between there and here is the current Minister of Justice, I believe, one of the ministers in the government there said, African immigrants are a cancer to the body. Van vatema I cancer mu body. They must be removed. That was what this person said when people were now beaten up and chased from the community. Now, vamwe vadzingiswa xenophobia tinozviziva, but at least hurumende yepanapa, they tried to reverse the damage. They didn't go there and start deporting everyone. Uko vadeporta vanhu vese, and in fact, even vanhu vane asylum ne refugee status vari kudeportwa against international law. People from Rwanda, people from Eritrea, people from Ethiopia, many countries, they are being deported in mass from Israel. So now, tofunge
why inini neisu tabatanidza panapa, and why even Malusi Gigaba nevanhu muhurumende panapa vada kubatanidza in a community event solidarity yeimwe nyika. The reason is obvious. We are one. Kana muri kuvhiringidzwa panapa, kana muri kuvhiringidzwa muIsrael, zvakafanana. Because kana yabvumirwa ukoko, tinobatanidza same rights edu panapa. Kana takutukana nehurumende kuti tipe vanhu vedu mapepa, vanoti but wona uko vari kuitei. Havadi kutibatsira kana vaona kuti some countries are behaving in ways that disrespect international law. Desmond Tutu, Nelson Mandela. In fact, Nelson Mandela akati, we are not free in South Africa until Palestine is free. Desmond Tutu has said that he has been to Palestine and what he has seen there is worse than apartheid. It is like an open air prison in Gaza. Murgunzvisa. Vanhu tino respecta. You know Desmond Tutu akatibatsira panapa mu location iyi. When there was that xenophobic violence in 2008, it was the Desmond Tutu people. They didn't even vabatanidza kutibatsira kuti tibatanidza panapa. So now, every year there's an event known as the Israel Apartheid Week. It's to conscientize the world and to show our solidarity with another oppressed people. Every day, Zimbabweans urubatanidza right ako. Whether it's your right to live and work here so you can send money back home to Zimbabwe with remittances, or whether it's your right to vote in South Africa for the Zimbabwean elections, or whether it's your right to vote for ZANU-PF or MDC or any party you want to vote for. Every day, Zimbabweans urutakura your struggle. And whether it's your right in South Africa to get your documentation, whether it's your right in South Africa to get your basic labor rights, whether it is your right in South Africa to get rights of musicians who are so talented like we've seen earlier. Bandi vanogona chaizvo. You know, Oliver Mutukudzi was going to also play for this Israeli Apartheid Week at TUT University. It is very sad, let me be honest with you. It's very sad because we got him, the university agreed they would cover the costs. Oliver atobvuma kuti anotamba is as part of the solidarity with the Palestinians, but then venue yacho paine ma-exams venue yacho sa chakonzeresa this year. But we're hoping next year Oliver Mutukudzi anotamba futi. But I'm thinking maybe tunofana kubataniza band yedu apa wenda kutamba naye as an opener for Oliver there in the next Israeli Apartheid Week. Because Oliver abvuma kutamba as a solidarity event to show support. Varume vakadzi, if we do not stand up for others, then we'll never be able to stand up for ourselves. Every day, some South Africans, people you work with, people you work for, people you work next to, people you meet on the streets, some of them are very loving towards you. Some of them are very supportive. There are others that are not, but some of them are very loving and supportive, very selfless. Just because its principle, its morals, is the right thing to do. So the reality is, we also have something to give. You have something to give. The Zimbabwean asylum seekers, immigrants and refugees here, and the South Africans, just to spend a little bit of time thinking and showing our support for another oppressed people. You know, the solidarity, ndokubatanidza. Vanhu vese vedu kana taifana kubatanidza. Nyaya yedu yemapepa, varume, let me give you an update on that. Nyaya yedu yemapepa. Pekutanga muna 2010 mu December. Hurumende vati vanhu vanogona kuona a permit yainonzi Zimbabwean Dispensation Project, and ZDP iyo yekudhara. VaCharles nevanhu vese vabatanidza. VaCharles nevanhu vese vabatanidza kuti apply for that document kana musina mapepa. Apply for it, and vamwe va-apply in time before December 31. Then tainela takawirirana hurumende panapa kuti tawirirana hurumende panapa kuti vabatanidza. Tawirirana hurumende yedu panapa
kuti vabvumira kudhindisa paper iyo kuti extender, then taine luck vabvuma kuextender futi, asi problem yacho vaCharles andimudza ichi mapepa haasi kubuda. Ndo chinhu chikuru, and we must have a follow-up event regarding nyaya yemapepa anini. It's unfortunate kuti Malusi haana kusvika, but dai asvika futi, asvika ada kutaura nenyaya ye-solidarity, human rights, solidarity event. That would have been his focus paakasvika. We still need to do more work nenyaya yemaZimbabwe nenyaya yemapepa yako. We still need to do more work there. Yeah. Yeah. Both in exercising our self-control as well as educating our community nevanhu vacho. Muri kunzwisa? Because honestly, azvibatsira kupinda mujambanja. Muri kunzwisa? Murasta muri kunzwa chani kutaura? Siyana nazvo, siya nyaya yacho. Manzwisa ka? Manzwisa? Hazvina kunaka zvaataura, but regera. My manje vanhu. All right. So what I'm saying is that we have a long way to go in our communities. We have to work hard to bring our communities together. Having said that, we always have some contribution to make collectively. Muri kunzwisa? Yeah? Imimi makareza nyaya yemapepa ako. I'm saying that two things must happen, vaCharles. Vadigaba taikwanisa kuti ashika ngataure asi kana tiri kuda kuona information yacho, it might be better ndibvunze maybe someone from Home Affairs to come address you.